Ça veut dire ça. Ni iki bishatse kuvuga mwisi y'umwuka. Si tu n'as pas encore suivi Jésus, Niba utaragakurikira Yesu, tu as un manteau du monde, wambaye umwitero w'isi, des pensées païennes, ibitekerezo bya gipagani, l'idolâtrie, byo gusenga ibigirwamana, des mauvaises aspirations, kurarikira ibibi, l'orgueil, ubwibone, ou complexe d'infériorité, cyangwa se kumva ntacyo uri cyo, la mesquinerie dans les pensées, ubutindi mu bitekerezo, des liens transgénérationnels, imigozi ya karande, des maladies cycliques, indwara z'uruhererekane transmissibles par les parents, dukomora ku babyeyi, l'héritage familial. umurage w'umuryango. Ça c'est notre manteau. Iryo ni uburu mwitero wacu. Vous savez, chez nous on ne peut pas faire ça. Murabizi iwacu ntabwo dukora dutya. Chez nous on ne dépasse pas 40 ans. Iwacu ntabwo tujya turenza imyaka 30. Chez nous on ne peut pas arriver à ça. Iwacu ntidushobora kugera kuri ibi. Chez nous on est toujours des hépatites. Iwacu duhora turwara za hepatite. Chez nous ce sont des diabètes. Iwacu ni za diabete gusa uhasanga. Chez nous personne n'a jamais été riche. Iwacu nta muntu wigeze akungahara. Chez nous personne n'a jamais étudié. Iwacu nta muntu wiga jusqu'à faire de longues études. Kugeza aho ageza ku mashuri ya kaminuza. Ça je ne peux pas faire ça. Ibi ntabwo nabibasha. C'est pour cela. Ni ibyabariya. Ça c'est notre manteau. Iwo niwo mwitero tuba twambaye. L'incrédulité, kutizera, c'est notre manteau. Niwo mwitero wacu. Et quand Jésus nous appelle, ariko iyo Yesu aduhamagaye, il nous appelle aduhamagara pour un nouveau manteau. Kugira ngo twambare umwitero mushya. Ijambo ry'uno munsi, the word of today, ni ndunduro is a conclusion y'amasengesho tumazemo icyumweru. Of the prayers we have been doing for this whole week. Tuvuga ngo ababanye natwe kuva kuwa mbere. So for those who were with us since Monday, kugeza kuwa gatanu dusoza kwiyiriza, until Friday when we closed our fasting. Iri jambo ry'uno munsi rero niryo ndunduro ya biriya byose Imana avuganye natwe. This word is a conclusion of what God told us binyuze mu bakozi Imana batandukanye hano, through different servants of God here, pastor hano, pastors who are here, ko buri munsi twari dufite ijambo ry'umwihariko, that every day we had a particular word, hanyuma rikatujyana no mu mitwaro twasengeraga buri munsi mu buryo bw'umwihariko. And that word was leading us into prayer requests we are praying for each day. Hanyuma kuwa gatanu twahawe isezerano. And Friday we received the promise. Pastor Manasseh yarisubiyemo. Pastor Manasseh repeated that promise. Yuko Imana tubwiye ko ibihe tugira twingiremo ntabwo ari ibihe tuzahuramo n'ibidukoze isoni cyangwa ibitumwaza. That the Lord is saying that in the future we will not be ashamed. Kuko ari ibihe Imana yateguye. Because God has prepared those time. Ubu rero tugira twumvire umwanzuro wari amasengesho. So we are about to hear the conclusion of those prayers. Niyo mpamvu nsaba ngo Umwuka Wera twese adufungura ubwenge. That's why I pray for the Holy Spirit to open our understanding. Kugira ngo ibigira bivugwe, for what we are about to hear, byumvikane mu mwuka, to be heard in the spirit, nibyumvikane muri kamere, not in the flesh. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Kuko hari kubyumvisha ubwenge bwawe. Because you can hear that with your intellect. Icyo gihe uzumva ibyawe ntabwo uzumva iby'Imana ivuga. You will hear your own things, not the things of God. Hariho no kubyumva mu mwuka. And there is hearing things in the spirit. Reka rero turyumve. So let's hear that word mu buryo bw'umwuka, in a spiritual way. Niyo mpamvu navuze iracyari ijambo rya Beteli. That's why I say this word is for Bethel. Kuko utasenze ntiyamenya impamvu yaryumva gusa
mu buryo buri classique, mu buryo busanzwe asanzwe aryumvamo. Because if you didn't pray, you will just hear the word. Nimba utari mu bantu basenganye natwe amasengesho, If you didn't pray along with us, kubera ko ari urugendo twajyanye, because we had a journey together. rero utajyanye natwe yabyumva gusa nk'ibisanzwe. So if you were not with us, you will just hear the word. ariko wagendanye natwe muri urugendo rw'amasengesho y'icyumweru, But for those who were with us along this week, araza kubyumva mu buryo bw'umwuka. they will hear that word in a spiritual way. iri jambo riri muri Mariko. The word is in the Gospel of Mark. Mariko ibice 10. The Gospel of Mark chapter 10. Amen. Amen. ku murongo wa 46 Verse 46 kugeza 53. up to 53. nuko bagera i Yeriko. Akivana i Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi, asanga umwana wa Timayo witwaga Bartimayo, umusezi w'impumyi, yicaye iruhande rw'inzira. Yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari we uje, aherako arataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi, mbabarira. Abantu benshi baramucyaha ngo ahore, ariko arushaho gutaka ati, mwene Dawidi, mbabarira. Yesu arahagarara arababwira ati, nimumuhamagare. Bahamagara impumyi, barayibwira bati, humura, haguruka, araguhamagara. Nayo ita umwenda wayo, irabaduka yegera Yesu. Yesu arayibaza ati, urashaka ko nkugirira nte? Iyo mpumyi iramusubiza iti, mwigisha, ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati, igendere, kwizera kwawe kuragukijije. Uwo mwanya arahumuka, amukurikira mu nzira. Amen. 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 Hari ijambo rimwe hariya turi bukosore gato, There is a particular word I want us to correct together. kandi niryo jambo turi buhagarareho, And that's the word we will stand on today. kuko buri gihe cyose Imana ivuze amagambo, Because each time that God speaks, haba hariho ijambo rimwe risa naho rikubiwemo igitekerezo cyayo. there is a keyword that summarizes the whole thought. ngira mbone ko uyukuri umuntu wese ari hano anezere icyo Imana ishaka kumubwira. I want to see that you are rejoicing of what the Lord is about to tell you. Nyosha mkono wako Zamura ibiganza byawe. mahali ulipo, pepea Aho uri Bwana. hose pepera umwami. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Murakoze cyane. Thank you so much. Ntabwo Yesu ashobora kwirengagiza ahantu uri atmosfere chargée de foi. Yesu ntiyakwirengagiza ahantu ikirere cyuzuyemo kwizera. Tunataka kumfuata Yesu. Turashaka gukurikira intambwe za Yesu. Anaelekea Jerusalem. Yaragana i Yerusalemu. Amefika Jericho. Ageze ahitwa i Yeriko. Anatoka Jericho. Noneho ava i Yeriko. Anapotoka ndani ya city, Asohotse mu murwa, palikuwa pale hari hariya, kipofu. hari impumyi. Asohotse Jericho. When he came out of Jericho, Hari umusabirizi yari hari. there was a Umusezi. beggar there. Yari amaze imyaka 2 tavuga ari aho, iyo niyo yari ofisiye, niyo yari biro ye. That was his office. Mugihe abandi bagenda ku kazi, we yatondaga hari. Where others were walking, going to their job, he was there. Batubwiye izina rye yitwaga Bartimayo. His name was Bartimaeus, Umwana wa Timayo. son of Timaeus. Mu Giheburayo, In Hebrew, mbere yo gushiraho izina rya papa wawe bavuga Bar. before they put the name of, Bartimayo, ni kuvuga ngo mwene Timayo. before they put the name of your father Timaeus, there was Bar, son of Timaeus, Bavuge nuwande inkomoko ye. so that you can know the name of his father. Bibiliya ntabwo tubwira igihe mazaho, The Bible didn't say, ariko yasabirizaga abahita bose. but he was begging to anyone. Ariko uwo munsi udasanzwe, But on that special day, kurikira, follow me, yagiye nk'uko bisanzwe. he went to beg as usual. Ningira amahirwe ndaza kugira icyo I ntahana. say, if I'm lucky, I will go home with something. Nabwiye ko hari ijambo ribukosore, okay? I told you that I will correct something there. Noneho Yesu uwo munsi anyura muri iyo nzira. That on that same day, Jesus passed on that way. Asohotse Jericho, When he came out of Jericho,
aho no hari ofisi y'iyo mpumyi. That's where there was the office of the other blind man. Yabaga ku ruhande rw'inzira asabiriza. He was begging along the way. Yumva abantu bakurikira Yesu bagenda bakoma induru bavuga ati Yesu Yesu. He heard the noise of the multitude of the people following Jesus. Abashaka iki bamuhamagara, abashaka iki bamuhamagara. People were calling Jesus. Abashaka iki bamuhamagara. Those who wanted this and that were calling Jesus. Abashaka kiriya bamuhamagara. Those who wanted this were calling him. Abavanye nayo Galilaya bamukurikira. Those who came with him from Galilee were calling him and following him. Umwese yari afite impamvu amukurikira. Anyone had a reason to follow him. Niyo mpamvu yari icyamamare. That's why he was famous in his time. Abantu bose ati nizamurije cyane araza kunyumva All muri the bibazo. people were calling Jesus aloud. Nivuga cyane araza kunyumva nkemuri ibibazo. And if I can call him aloud, he can hear me and resolve my problems. C'était ce qu'on appelle en français la cacophonie. Cacophonie ni minataka mandazi, Bwana Yesu mandazi, minataka mtoto wangu ana mapepo mponye. Mimi walifukuza kukazi sasa tenda muujiza. Ule mama mimi sasa ukomeze. Rwarurusaku rukomeye rw'abantu bamusaba ibintu bitandukanye. Jewe mazi ukwezi mukurikira ntacyo ndabona. It's been a month that I'm following you. I have no miracle. Unaje jewe mwami Yesu nakini kinshaka kuri wowe bwira bene wacu barandyamiye ku mugabane wanje. Tell my family to give me my inheritance. Noneho muri iyo nduru, Then in that crowd, Bartimayo ati iyi nduru ni iki? Bartimaeus heard that. Kuko ntabwo yabonaga. What was that? What is that? Abari hafi ati ni Yesu umuhanuzi ukomeye w'i Nazareti ariho aranyura hano. And his neighbor says, it is the great prophet of Nazareth. He is passing by. Bartimayo alikuwa amesikia habari hizo. Bartimaeus Yari yarumvise inkuru za Yesu. he heard the gospel, Aravuga ati anyuze hano. and say, he is passing by. Hii ndo siku yangu. This is my day. Nindeka. This is my day. Nindeka uyu mwanya ukantambuka. If this moment passes by, Ntabwo uzongera kugaruka. it will not come back again. Wenda ntabwo azongera kunyura hano. Maybe we will not pass here another time. Hari ibihe runaka There is a special time Imana igutegurira mu buzima that God prepares for you in the way nibigutambuka that if you don't take ntabwo them, byongera kugaruka. it will never come back. Il y a des circonstances. Hari ibihe runaka. Il y a des circonstances Hari ibihe runaka. que Dieu décide de placer sur ton chemin. Imana ifata icyemezo cyo gushyira ku nzira yawe. Et si tu les loupes, Iyo utabiginjiyemo, ça ne reviendra plus. ntibigaruka. Ça viendra autre chose. Hazaza ibindi bitari ibyo. Iyo Abrahamu ahusha Melkisedeki ntabwo bari kongera kuhura. If Abraham had missed Melchizedek, no other Melchizedek he will have found. Iyo yango ni Ethiopia ihusha Filipo ntabwo bari kongera guhura. If the Ethiopian eunuch missed Philip, Hari ibihe Imana ishira mu buzima bw'umuntu by'umwihariko atabitahuye ntibizongera kugaruka. there are special time that God will put in your journey. If you don't catch them, they will never come back. Kandi ibyo bihe And those particular times ni ibihe bihindura ubudasubirwaho destiny yawe. are the time that will change in a mighty way your destiny. Birahindura ubuzima bwawe mu kindi cyerekezo. They change your life in another direction. Bartimayo yarabimenye Bartimaeus knew that. akavuga ati iyi niyo Kairos. I said, this is the Kairos. nta kiza gutuma Yesu Kristo atumva ijwi ryanjye. Nothing will stop me for Jesus to hear my voice. Aravuga ati Yesu mwene I Dawidi said, Jesus, son of David, ngirira imbabazi. have mercy on me. Abantu baraho All the people who were around him baravuga ati ceceka. told him, shut up. Wowe yakumva wowe. He can't hear you. Ceceka. Shut up. Baramuzimya They told him to shut up. ariko ntabwo yabyitaho. But he didn't consider them. Yongera kandi kuvuga Then he said again, Yesu mwene Dawidi Jesus, son of David, ngirira imbabazi. have mercy on me. Ako kanya Yesu arahagarara From that moment, Jesus stopped. arababwira ngo mumuhamagare. I said, call him. Mubwira se Tell him to come. abantu bamucecekesheje. People told him to shut up.
kandi hari abandi basakuza babwira Yesu ibindi bibazo byabo. But other people were crying also to Jesus Kuva za Galilaya n'indi migi yose. from Galilee and other cities. Ariko ntiyigeze ahagarara ati wowe mbwira. But he didn't stop and say, tell me your problem. Ariko ageze kuri iyo mpumyi But when he Bartimayo reached that blind man, arahagarara. he stopped. kubera ko bariya bose basakuzaga, Because others who were crying, basakuzaga nta kwizera bafite. they were making noise without faith. Ariko uriya But that man, yamenye muri we he knew in himself, huyu Yesu uyu Yesu ndiye jibu la shida yangu. niwe gisubizo cy'ikibazo cyanjye. Ma condition Ibyo ubuzima mbayeho doit changer aujourd'hui. bukwiye guhinduka uyu munsi. Niyo mpamvu bivuga ngo abashaka Imana bakwiye kwizera kwiriho ikagororera abayishaka. Those who seek the Lord must believe that he is, and that he is a rewarder of those who seek him. Mubwireze. Call him, tell him to come. Nicyo ushaka gukosora rero. That's what I want to correct now. Bibiri bavuga ngo arabaduka. The Bible says he jumped. Imana ishimwe, hari abantu bake bumvise ko Yesu yahagaze ku bw'iyo mpumyi, baramubwiye ngo komera, haguruka, araguhamagaye. Imana ishimwe kuri abo bake. Glory be to God for some few people who told me, have courage. Buriya no mu bantu benshi baguca intege, Imana kenshi hari igiteganya bake bagukomeza. Sometimes God allows few people to strengthen you. Nimubona hano? Can't you see here? Benshi Many bariho barankomeza. are strengthening me. Speak. I say, speak, Preach. bwiriza, vuga, Go. genda. Abandi bakandebika ijisho. Others are looking me with a bad eye. Ariko ntabwo ari bose. But it's not many. Jengenda na bariya rero bari barankomeza nga I need Bartimayo. the few who are strengthening me. Amen. Hari bake ngo iti amahirwe. Abandi ati ceceka, abo nibo benshi. Nawe abakuzimya, abakubuza, abaguca intege, biriya ntabwo uzabigeraho, biriya ntabwo bizakorwa, urafusha ubusumwanya ngo urajya gusenga, nta na kimwe, abo ni benshi. Ariko abo benshi ntibagukange. Why? Many will discourage you, but few will tell you. Homme avec Dieu, Umuntu uri kumwe il est n'Imana majoritaire. niwe ufite ubwinshi. Hari uwavuze ngo Somebody said, lorsque nous avons un projet, iyo umuntu afite iyerekwa, iyo umuntu afite umushinga, il doit rencontrer ces étapes. akwiye guhura n'ibi byiciro. La première étape, Icyiciro cya mbere, la plupart de ceux qui vont t'entendre ou ceux que tu vas croiser vont te rire au nez. abantu benshi bazakumva cyangwa uzahura nabo bazaguseka bagukwene. Ariko ngo nukomeza, But if you continue, la première chose, ikintu cya mbere, ils vont te rire au nez bazaguseka et ils ne vont même pas perdre du temps avec toi. kandi nta nubwo bazatakaza umwanya nawe. Mais lorsque tu persévères Ariko iyo ushikamye et que les choses commencent à prendre forme, ibintu bigatangira gufata ishusho, agacu k'umushinga gatangira kuboneka, the small cloud of your project kavuga ngo imvura iraza. that is telling mighty rain is coming. Muziko, People will Burya. start to say, you know, shobora kuba hari ikintu koko. something is there, something is happening. Amen. Alors, il commence à s'intéresser à toi. Noneho bagatangira kukwiyegereza. La dernière étape, Noneho icyiciro cya nyuma, il décide bafata icyemezo de se joindre à toi. cyo gufatanya nawe. Ariko mbere ya byose barabanza kuguseka ndetse bakava po nimumutewe n'umwanya. But before that, they will laugh at you and say, don't waste your time with him. Murabyumva? Do you understand? Bartimayo rero, So Bartimaeus, haguruka. he jumped with strength. Bibiliya iravuga ngo The Bible says, ngeze rero ku cy'ingenzi. this is important now. Hariya bavuze ngo ajugunya umwenda, ntabwo ari umwenda usanzwe. Soma hariya. nayo ita umwenda wayo Ce n'est pas n'importe quel habit. It's not any cloth. Mu Gifaransa ni manteau, mu Cyongereza ni cloak.
umwitero. It's a cloak. Umwitero. It's a cloak. Yari afite umwitero. So Bartimaeus had a Undi cloak. muntu w'Bibiliya afite umwitero ninde? Eliya. Elijah also had a cloak. Mubyibuke? Remember, Eliya yari afite umwitero. Elijah had a cloak. N'uyu Bartimayo Even Bartimaeus, yari afite umwitero. Had a cloak. Ariko iyo myitero ibiri iratandukanye. but those two cloaks are different. Ajugunya umwitero we. He threw, Mbere yo gusanga Yesu yarabadutse ajugunya umwitero we. Arirukanga asanga Yesu amugwa imbere. he jumped and threw his cloak. Yesu aramubaza ngo ngukorere iki? And Jesus said, what can I do for you? Mwigisha nshaka guhumuka. I say, Rabbi, I want to get my sight. Humuka. Jesus said, receive your sight. Biblia iravuga ngo The Bible says, uhereye ako kanya from that very moment, ntiyigeze akebuka arebe rya buye rye yicaragaho. he didn't return to see the stone he was sitting on. Ntiyigeze akebuka ngo arebe ibyo yasize hariya, cyane cyane uriya mwitero niwo wari umwihambiriyeho. Ntiyigeze akebuka ngo asubire kure ibyo yajugunye He hariya. didn't look back and saw what he threw there. Biblia iravuga ngo The Bible says, yahise akomezanya na Yesu. he continued with Jesus. What about umwitero wa Bartimayo? Ese uwo mwitero we byawugendekeye gute? Byagenze gute? What happened with that cloak? Bene data, Brothers and sisters, twarasenze. we prayed. Imana yaratwumvise. God heard our prayers. Imana yaduhaye isezerano. God gave us a promise. Ariko hari ikibazo. But there is a problem. Urashobora kuba ugifite wa mwitero w'ubutindi. Maybe you are still putting on that cloak of poverty. Urashobora kuba ufite wa mwitero wo kutizera gushidikanya. Maybe you are still wearing a cloak of unbelief. Umwitero Bartimayo The cloak of Bartimaeus ni bwa buzima butigeze buhesha Imana icubahiro. was that same life that didn't glorify God. Ni bwa buzima bwatuma asabiriza. That was the same life that made him to beg. Ni ziriya mbaraga z'abadayimoni zari zimutwikiriye. That was the same power of the devil that was around him. Umwitero muri Bibiliya The cloak in the Bible ntabwo ari umwenda fizike gusa. is not just a normal cloth. Umwitero wa Eliya The cloak of Elijah wasemburizaga amavuta y'ubuhanuzi. was symbolizing the anointing of a prophet. Niyo mpamvu muguha Elisha That's why the time he gave it to Elisha, icyo Imana yamuhaye what the Lord gave him ndetse kibe dabo was about to be double. yaramusigiye He umwitero. gave him his cloak. Umwitero The cloak ni sembore y'umwuka is wera a symbol of the Holy Spirit, n'imbaraga ze of the power of the Holy na Spirit, anointing of the ye. anointing of God. Nimba umwitero wa Eliya It is that the cloak of Elijah ari amavuta ya Eliya that was symbolizing the anointing of Elijah. yamubashije kuba icyo yabaye cyo. He became what he became. None umwitero Bartimayo uvuga iki mu mwuka? But what was the meaning of the cloak of Bartimaeus? Aho niho nshaka ko munyumva. Listen to me well. Umwitero wa Eliya The cloak of Elijah yari amavuta y'Imana ku buzima bwe was the anointing of God on his life yamubashije gukora ibyo yakoze no kuba icyo yabaye cyo. that helped him to perform what he did and become what he None was. umwitero Bartimayo But the cloak of Bartimaeus, wari iki? what was it symbolizing? Mu buryo bw'umwuka Spiritually, hari imbaraga za gitindi zari kuri there we. was the power of poverty on him. Hari imbaraga za karande zari kuri we. There was power from ancestors from him. Hari imbaraga z'ubukene zari kuri we. Evil spirit, the power of poverty was on him. Hari imbaraga zo kutazaba icyo Imana yamuremeye. The power of not becoming of what God created him to be. Yari imbaraga zari muri we zimutsikamira. It was an evil power that was on him. N'abadayimoni n'imbaraga zabo z'ubugome zamutwikiriye. And the demons and their weaknesses was around him. Bartimayo Yesu amuhamagaye. So when Jesus called him, Yaravuze ngo he said, ibi bitindi, what he had, ubu butindi, this cloak, this poverty, ubukene, this poverty, ubuhumyi, this blindness, ubusabirizi, this begging, igisuzuguriro. being ashamed. Bamwe ndabasaba bakancira amacyangwa bagakomeza. I beg to some and they spit on me. Nari nabaye igigusha n'igisitaza ku bantu benshi. I'm a stumbling block for many. None ibi byose And all of this
ibi byose All of this byanyambuye ubumuntu, that made me not look like a human being, byanyambuye dignité, that brought away my dignity, byambujije kuba icyo rurema that yangeneye, made me not become what God created me to be. ko yampamagaye. That because he called him, I put them away. nawe ibyo Imana yakubwiye, And what the Lord told you, ibyo wasengeye, what you prayed for, ibyo Imana yakuremeye, what God created you to hari be, ikikubuza kubyinjiramo. nothing stopping you to enter there. Uracyafite umwitero wa You Bartimayo, are still having the clock of Bartimaeus. uracyafite ibitekerezo byo mu muryango wawe You utizera, are still having the mindset of your family unbelief. You uracyafite ubutindi muri are wowe, still having a poverty thought in you. uracyafite ibitekerezo bya karande muri wowe, You are still having thoughts from your ancestors in you. urakurikira Yesu You are following Jesus, ariko yes, uracyafite wa mwitero but you are still wearing the wa cloak bwa buzima bunyuranye n'ubw'Imana of yaguhamagariye. the old life that is opposite to what God called you to be. Iyo Yesu aguhamagaye, When Jesus calls you, ikintu cya the mbere first thing he does, urahaguruka you stand, n'ingoga, you jump, ariko but ukamekashwa yuko wa mwitero w'ubuzima bwawe uhereye none ujugunye inyuma. make sure the old cloak is thrown away. Bwana hawezi kumix maisha yako ya kale na maisha mapya na kuita Imana ishaka kuvanga ubuzima bwawe bwa mbere n'ubuzima bushya. Bwana hawezi kumix Imana ntabwo ibivanga the two things. ibyo bintu bibiri. Kama Yesu anakuita, Niba Yesu aguhamagaye, ya kale lazima uyatupe nyuma. ibya kera bukwiye kubijugunya inyuma. Tangu hapo Bihereye uwo mwanya nyine, Bartimayo alikuwa mtu wa heshima, Bartimayo yahindutse umuntu w'icyubahiro. hakwenda tena kuombaomba, Yasubiye gusabiriza abantu, alianza kumhubiri Kristo, yatangiye kubwiriza Kristo, alianza kuvaa smart, yatangiye kwambara neza, alianza kuwa na heshima. yatangiye kugira icyubahiro. Ikiwa alikuwa jao, alianza kuchumbia sasa. Niba nta mugore yari afite, yatangiye gutereta. Kwa sababu gani? Kubera iki? Kwa sababu ameingia ndani ya umati wa watu wanamfuata Yesu, Kuko yari yinjiye mu kivunge cy'abantu bakurikira Yesu, na ndani yao palikuwa wadada wazuri. kandi muri abo hari harimo n'abakobwa beza. Bartimayo anakuwa mtu sasa. Bartimayo yahindutse umuntu noneho. Ndiyo mpamvu Petero avuze ngo kera atarabahamagara nta bantu mwarimo. Niyo mpamvu muri Bibiliya yawe, It's in your Bible. Petero avuga ngo kera nta bantu mwarimo. Peter said, you were not a people. Wakati Yesu hajakuita, Iyo Yesu ataraguhamagara, wewe si kitu. Na wakati anakuita ariko yaguhamagaye, na ukenda na mambo yako ya kale, ukajyana n'ibyawe bya kera, haujakuwa kile ambacho Yesu anataka kufanya. ntabwo urahinduka icyo Yesu ashaka kuguhindura cyo. Ntabwo Yesu avanga umwitero mushya n'umwitero wa kera. Jesus does not mix the old cloth with the new one. Mbere yo kwambara ikoti risha cyangwa ikanzisha, ubanza gukuramo iriya yamaze kwandura. Before you put on a new cloak, you must remove the old one. None ushaka ko Yesu akwambika umwitero w'ubwami utabanje gukuraho umwitero wa kamere, umwitero wa kera, umwitero w'umwijima, bwa buzima bwa bundi bwa kera. Ça veut dire ça. Ni iki bishatse kuvuga? Mwisi y'umwuka, Si tu n'as pas encore suivi Jésus, niba utaragakurikira Yesu, tu as un manteau du monde, wambaye umwitero w'isi, des pensées païennes, ibitekerezo bya gipagani, l'idolâtrie, byo gusenga ibigirwamana, des mauvaises aspirations, kurarikira ibibi, l'orgueil ubwibone, ou complexe d'infériorité, cyangwa se kumva ntacyo uri cyo, la mesquinerie dans les pensées, ubutindi mu bitekerezo, des liens transgénérationnels, imigozi ya karande, des maladies cycliques indwara z'uruhererekane transmissibles par les parents, dukomora ku babyeyi, l'héritage familial. umurage w'umuryango. Ça, c'est notre manteau. Iryo ni uburi umwitero wacu. Vous savez, chez nous, on ne peut pas faire ça. Murabizi iwacu ntabwo dukora dutya.
Chez nous, on ne dépasse pas 40 ans. iwacu ntabwo tujya turenza imyaka 30. Chez nous, on ne peut pas arriver à ça. iwacu ntidushobora kugera kuri ibi. Chez nous, on est toujours des hépatites. iwacu duhora turwara za hepatite. Chez nous, ce sont des diabètes. iwacu ni za diabete gusa uhasanga. Chez nous, personne n'a jamais été riche. iwacu nta muntu wigeze akungahara. Chez nous, personne n'a jamais étudié iwacu nta muntu wiga jusqu'à faire de longues études. kugeza aho ageza ku mashuri ya kaminuza. Ça, je ne peux pas faire ça. ibi ntabwo nabibasha. C'est pour cela. ni iby'abariya. Ça, c'est notre manteau. iwo niwo mwitero tuba twambaye. L'incrédulité, kutizera c'est notre manteau. niwo mwitero wacu. Et quand Jésus nous appelle, ariko iyo Yesu aduhamagaye, il nous appelle aduhamagara pour un nouveau manteau. kugira ngo twambare umwitero mushya. Voilà pourquoi Bartimée a compris. niyo mpamvu Bartimayo yasobanukiwe. Il a dit, il m'appelle. arampamagaye, Il a pris son manteau. afata umwitero we Jeté derrière. awujugunya inyuma, Et il a couru atangira kwirukanka vers Jésus. kurikira Yesu. Et à partir de ce moment-là, uwo mwanya nyine il recouvre la vue atangira kubona et il suit Jésus. kandi akurikira Yesu. Sa vie ubuzima bwe est devenue buhinduka complètement différente. ubuzima bushya. Dans le monde spirituel, mu isi y'umwuka il y a eu changement de manteau. habayeho guhindura umwitero. Dans le monde spirituel, mu isi y'umwuka il y a eu changement de manteau. habaye guhinduranya imyitero. Le manteau du diable, umwitero wa satani, le manteau du monde, umwitero w'isi qui le maintenait dans la misère, wamugumishaga mu butindi, a été remplacé wahinduwe par le manteau de dignité, n'umwitero le w'icyubahiro, manteau de gloire, umwitero w'ubwiza, le manteau de foi, umwitero wo kwizera, une qualité de vie enviable. ubuzima bwiza. Il est devenu un homme yahindutse umuntu, digne de son nom. umuntu nk'uko nyine umuntu akwiye kumera. Et il a suivi Jésus. noneho akurikira Yesu. Et toi maintenant, noneho wowe noneho tu as prié. warasenze. C'est vrai? ni byiza, Dieu t'a entendu? imana Il a yarakumvise écouté ta prière? kandi yumvise amasengesho yawe, T'a donné une promesse? yaguhaye n'isezerano. Mais le problème, ariko ikibazo, tu ne peux pas entrer dans les temps que Dieu a préparés ntabwo ushobora kwinjira mu bihe Imana yaguteguriye avec ton vieux manteau. ugifite wa mwitero wa kera. Faut enlever. ukwiye kuwukuramo rwose. Et il ne faut pas le conserver quelque part. ntabwo nukwiye no kuwugira aho uwubika. Bartimée l'a jeté derrière. Bartimayo yawujugunye inyuma ye, Et il a suivi Jésus. akurikira Yesu. Plus jamais ça. ntabwo ngo ibi ntibizongere kubaho. Plus jamais. ubuzima ntibuzongere. Plus jamais la mendicité. ubukene n'ubutindi ntibuzongere. Je ne suis plus Bartimée. ntabwo nkiri Bartimayo, Parce que les liens transgénérationnels me maintiennent dans cette condition. kuko imigozi yo mu muryango niyo yamfatiraga muri buriya buzima. Je ne suis plus Bartimée. ntabwo nkiri mwene Timayo. Non. hoya, Depuis qu'il m'a appelé. kuva mpamagara Oh. Je suis Bar Christ. nahindutse mwene Kristo. Je suis plus Bartimée. ntabwo nkiri mwene Timayo mu Spirituellement. buryo bw'umwuka. Je ne suis plus fils de Timée. ntabwo nkiri umwene Timayo. Je suis enfant du Dieu vivant. ndi umwana w'Imana nzima. Je suis fils de Dieu. ndi umwana w'Imana. Il y a eu changement de manteau. habayeho guhinduranya imyitero, Et sa destinée a changé. kandi ejo heza hazaza harahindutse. Prier, c'est une chose. gusenga ni kimwe, Recevoir les promesses, c'est une chose. kwakira amasezerano ni ikindi, Mais entrer ariko kuyinjiramo dans les choses que Dieu a préparées, mu by'Imana yaguteguriye ça demande bisaba un acte igikorwa de dépouillement cyo kwiyambura du vieux manteau ikoti rya kimwitero wa kera, et recevoir noneho kakira le manteau du ciel. umwitero w'ijuru. Najya mbabwira ikintu kimwe. Hari abantu nta kibi yakoreye umuntu, yambaye na neza, ariko ukumva abantu baramwanga. Niwe ndamaze kubona. Nibyo babita ngo afite iki? Ça, ce n'est pas une blague. ibyo ntabwo ari urwenya, C'est vrai. nibyo. La personne porte un manteau uwo muntu aba afite umwitero dans le monde spirituel. mu isi y'umwuka. Ntabwo ngo aranuka, ari smart, ariko ntagikundiro. Donc c'est un manteau spirituel. ni umwitero wo mu buryo bw'umwuka.
Et quand il vient à Jésus, ariko iyo aje kuri Yesu, cette personne, quand elle vient à Jésus, uwo muntu iyo asanze Yesu dans les étapes de Bartimée, muri izo ntambwe za Bartimayo, automatiquement, nta kabuza uwo mwanya nyine il commence à être admirable. atangira kuba uw'igikundiro. Tu as compris ça? Ninde wabyumvise? Ce sont des manteaux Ni imyitero qu'il faut déposer aujourd'hui derrière nous. dukwiye kujugunya inyuma yacu. D'ailleurs, je ne dis pas déposer. Il faut jeter derrière Nta nous. nubwo mvuze gushyira kujugunya nyuma yacu. Plus jamais, il ne faut pas retourner là-bas. Kavuga ngo ntibikabe nanone sinzasubirayo. Tu deviens une nouvelle créature. Ugahinduka icyaremwe gishya. Tu es avec Jésus. Uri kumwe na Yesu. Tu as le manteau des saints. Ufite umwitero w'abera. Alléluia. Haleluya. Les malédictions familiales Imivumo yo mu muryango n'ont plus rien à faire avec toi. ntaho igihuriye nawe. Non. Hoya. Il y a une coupure. Hari itandukaniro. Il y a avant Hari imbere et il y a après. hari na nyuma. Et ton business Kandi ubucuruzi bwawe commence à avancer. bugatangira gutera imbere. Commence à prospérer. Ugatangira kwagukirwa. Ah, Yego. là où tu échoues à l'école, Aho watsindwaga mu ishuri commence à réussir. ugatangira gutsinda. Ah, au travail, Ku kazi on ne t'appréciait pas. ntago bagushimaga. Alors que tu fais plus que les autres. Kandi warakoraga kurusha abandi. Il commence à porter un regard favorable sur toi. Bagatangira kukureba neza. Les choses changent. Ibintu bigahinduka. Pourquoi? Kubera iki? Parce qu'il y a eu un changement de manteau. Kuko habaye guhindura umwitero. Dis Amen. Vuga ngo amen. Dis Amen. Vuga ngo amen. Il ne faut pas lutter contre des choses que tu ne connais pas. Ntabwo ukwiye kurwana n'ibyo utazi. Il ne faut pas aller chez les bafoumes pour chercher des solutions. Ntabwo ukwiye kujya mu bapfumu gushaka umuti. Personne n'a de solution pour toi. Nta muntu ugufitiye umuti. Jésus t'a entendu. Yesu yarakumvise. Il t'a donné les promesses. Yaguhaye isezerano. Et il va le faire. Kandi azarisohoza. Mais il te demande une chose. Ariko aragusaba ikintu kimwe. Aujourd'hui, Uyu munsi mon enfant, mwana wanjye, aujourd'hui, uyu munsi comme tu as pris nkuko wasenze, l'engagement de prier, nkuko wafashe umwanya wo de chercher gusenga, ma face, gushaka mu maso je hanjye, t'ai entendu. narakumvise, Je t'ai donné des promesses. naguhaye isezerano, Et je prépare des moments extraordinaires pour toi. kandi nguteguriye ibihe byiza. Il y a des temps extraordinaires Hari ibihe bidasanzwe que j'ai préparés pour toi en Christ. naguteguriye muri Kristo. Il y a des choses Hari ibintu que j'ai créées naguteguriye avant que tu naisses. mbere y'uko uvuka. J'ai créé des choses. Hari ibintu naremye. J'ai créé des temps. Naremye ibihe. J'ai créé des circonstances Naremye ibihe. où tu vas être ce que je veux que tu sois. Aho uzahinduka icyo ushaka kuba cyo. Mais tu ne seras jamais dans ces choses Ariko ntabwo uzaba muri ibyo bintu avec le vieux manteau. ukitwikira wa mwitero wa Il kera. faut aujourd'hui Ukwiye uyu munsi faire comme Bartimée. gukora nka Bartimayo. Jeter le manteau derrière toi. Jugunya wa mwitero Il inyuma ne faut yawe. pas le jeter devant, Ntabwo ukwiye kuwujugunya imbere. ni à droite, ni à Ntabwo ukwiye gauche. kuwujya iburyo Il faut cyangwa le ibumoso. jeter derrière. Ukwiye kuwujugunya inyuma. Oh, alléluia. Haleluya. Il faut jeter derrière. Ukwiye kuwujugunya inyuma yawe. Parce qu'une nouvelle vie commence. Kuko haba hatangiye ubuzima bushya. Des nouvelles circonstances commencent. Ibihe bishya biba bitangiye. Des nouvelles percées commencent. Haba hatangiye gufungukirwa bushya. Alléluia. Haleluya. New opportunities. Haba hatangiye guha amahirwe mashya. Alléluia. Haleluya. Alléluia. Haleluya. New perspective. Haba hatangiye kubona icyerekezo gishya. New breakthrough. Haba hatangiye kuboneka inzira nshya. Il y a des choses qui sont devant toi. Hari ibintu biri imbere yawe. Mais il ne faut pas y entrer Ariko ntukwiye kubyinjiramo aussi longtemps que tu n'as pas jeté le manteau. igihe cyose utarajugunya umwitero wa kera. Reçois le manteau de Jésus. Akira umwitero wa Yesu. Reçois le manteau de Jésus. Akira umwitero wa Yesu. Reçois le revêtement de Jésus. Akira umwambaro wa Yesu. Dépouille-toi du vieux manteau. Iyambure umwitero wa kera. Je ne suis plus ce qu'on a dit. Ntabwo ndi icyo bambwiye ko ndi cyo. Je ne suis plus ce que ma famille est. Ntabwo ndi icyo umuryango wanjye uri cyo. Je ne suis plus ce que le monde a dit. Ntabwo ndi icyo isi yavuze ko ndi cyo. Je ne suis même pas ce que moi-même je dis. Nubwo ndi icyo nibwira ko ndi cyo. Ma mère, ma grand-mère m'ont dit Mama na nyogokuru barambwiye ngo que quelqu'un a dit, ko hari umuntu wavuze ngo un diseur de bonne aventure, hari umupfumu Oui. wavuze ngo cet enfant, ngo uriya mwana il n'arrivera pas à 40 ans. ntabwo azuzuza imyaka 40. Ou encore, cyangwa se akavuga ngo il ne bâtira pas une maison stable. ntabwo azubaka urugo rukomeye. Il n'ira pas loin. Ntabwo azagera kure. Il sera un bon à rien. Ntacyo azageraho. Ça, ils ont dit. Ibyo barabivuze. Mais Jésus te dit, Ariko Yesu arakubwira ngo jette ça derrière toi. jugunya iby'inyuma yawe. Reçois Akira le manteau du royaume de Dieu. umwitero w'ubwami bw'Imana. Le revêtement d'en haut. Umwambaro w'ijuru.
C'est ce que Bartimée a fait. nibyo Bartimayo yakoze. Et sa vie n'a pas été la même. Ubuzima bwe ntibwongeye guhinduka nk'uko bwari N'a bumeze. plus été la même. Ntiyagomye kuba uko yari ameze. Si la Bible Niba Bibiliya pourrait nous raconter toute l'histoire qui suit de la vie de Bartimée. yashoboraga kutubwira amateka yakurikiyeho ya Bartimayo, Ah, c'est formidable. ni igitangaza. Il est devenu un homme respectable. Yahinduwe umuntu w'icyubahiro, On le respectait dans la cité. umuntu wubashywe mu murwa. On lui donnait la parole dans les assemblées. Bamuhaga ijambo mu ruhame. Il allait chercher d'autres mendiants comme lui pour lui dire venez. Yajyaga gushaka abandi basabirizi nk'abo akababwira ngo nimuze. Ça, ce n'est pas votre destinée. Ubu ntabwo aribwo buzima mukwiye kubamo. Quittez-la. Muve muri ubwo buzima. Jetez son manteau. Jugunya uwo mwitero. Ça sent mauvais. Uranuka. Venez. Muze. Je vais vous montrer Ngiye kubereka. un nouveau magasin. Ngiye kubereka ahandi hantu. Un nouveau magasin Ahandi hantu bagurira imyambaro. où on vend des manteaux respectables. Abagurisha imyambaro y'igiciro. Et il a amené tous les mendiants à Jésus. Bose abazo mpumyi zisabiriza arazitwara. Si la Bible pourrait nous dire la suite, Iyo Bibiri itubwira uko byakomeje. c'est une vie glorieuse. Bwari ubuzima bw'icyubahiro. Bartimée est devenu un autre. Bartimayo yahindutse undi muntu. Ça, c'est l'expérience Ibyo ni ubuzima de la rencontre avec Jésus. bwo guhura na Yesu. Il ne te donne pas une religion, Ntabwo aguha idini, il te donne un nouveau manteau. aguha umwitero mushya. Il te donne Aguha une nouvelle personnalité, kuba umuntu mushya, une nouvelle carrure, umuntu ufite izindi ndangagaciro, un homme nouveau. umuntu mushya cyaremwe gishya. Amen. Amen. Les anciennes choses sont passées Uvuga ngo ibya kera biba bishize, avec le manteau là. biba bishiranye na wa mwitero wa kera, Tout est devenu nouveau. ngo dore byose bihindutse bishya. C'est Jésus qui le fait. Ni Yesu ubikora. Alors je vous invite Rero ndabahamagarira à une petite prière, mu isengesho rito, mais où chacun d'entre nous ariko aho buri wese muri twe va décider ari bufate icyemezo de prendre le vieux manteau. cyo gufata wa mwitero wa kera. Si tu peux le faire comme un acte de foi, Uramutse ubikoze nk'igikorwa cyo kwizera, c'est bon. Tu peux. nibyo ushobora kujugunya inyuma nyine, Tu dis au nom de Jésus. ukavuga ngo mu izina rya Yesu, Tout ce constitue mon manteau sans Jésus. ibyari bigize umwitero wanjye utarimo Yesu, Le manteau familial, umwitero w'umuryango, le manteau du passé, umwitero w'ibyahise, le manteau qui m'empêche d'entrer dans ma destinée, umwitero umbuza kwinjira muri ejo hanjye hazaza heza, le manteau transgénérationnel, umwitero wa za karande z'imiryango, le manteau des incantations des gens méchants, umwitero w'imivumo y'abantu b'abagome, imitongero y'abagome. hari abantu bashobora kuba baragutongereye ariko bakaba bahanzweho n'imizimu, bakaba baragutongereye ibintu, et tu luttes avec des choses ntabibona. Aujourd'hui Uyu munsi tu as la solution. ufite umuti. Tu vas faire un acte de foi. Ubijugunye inyuma nyine. On va faire un acte de foi. Turaza gukora igikorwa cyo kwizera tujugunye inyuma. Amen. Amen. Dans le monde spirituel, Mu isi y'umwuka il faut te voir comme Bartimée ukwiye kwibona nka Bartimayo, en disant uvuga ngo devant moi, imbere yanjye c'est la nouvelle vie hari ubuzima bushya à laquelle Dieu m'appelle. Imana impamagariye, Des choses nouvelles que Dieu crée. ibintu bishya Imana indemeye, Ma destinée est là. ejo hanjye hazaza, Une vie glorieuse. ubuzima bw'icyubahiro, Une vie digne de son nom. ubuzima bubereye koko, La dignité. ubuzima bw'icyubahiro bushimwa, Toutes les belles choses ibintu byiza byose pour lesquelles Dieu nous a appelés Imana yaduhamagariye kubamo sont là. biri imbere hariya. Et là, Hanyuma ukavuga ngo aha il y a des limitations hari imbibi à cause des choses qui se portent. kubera ibintu nikoreye, Peut-être dans mon inconscience. wenda ni ibintu bindimo nanjye ntiyiziho, Ça me limite. binshyiriraho imbago, Ça me bloque. biranshyiriraho imbago. C'est pas Dieu qui me bloque. Ntabwo ari Imana ikiriraho imbago. Alors au nom de Jésus, Rero mu izina rya Yesu, comme j'ai prié, nk'uko nasenze, comme Dieu m'a exaucé, nk'uko Imana yansubije, comme Dieu m'a donné la promesse, nk'uko Imana yampaye isezerano, pas vieux manteau, wowe wa mwitero wa kera we ndakujugunye, plus jamais, sinzongera plus kukwambara, jamais toi, sinzongera kukwambara dans ma vie, mu buzima bwanjye. je cours Ndirukanka dans la nouvelle vie mu buzima bushya à laquelle Imana Jésus m'appelle. yampamagariye, Au nom de Jésus. mu izina rya Yesu. Amen, amen. Amen, amen.
iyo udafite Yesu if you have not Jesus, ubuzima bwawe ntabwo bufite your ubwishingizi, life has no insurance. ntabwo bushinganye. Your life is not insured. Satani ashobora kubutwara umunyoro The yose. devil can steal you at any time. Iteraniro rero tugira tubaha umugisha. Well, we are about to bless you. Ntiwibagirwe igikorwa wakoze, Don't forget what you did. umenye ko wajugunye umwitero inyuma yawe. I believe that you throwed the old cloak, Ubuzima bwawe wavukiyemo wakuriyemo kugeza none, the old life you used to live. ariko uyu munsi wakiriye umwitero mushya. But right now you received a new cloak. Ibyo bibe muri wowe, May it be in you. ntuzigere wibagirwa Don't forget that. ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo And the grace of Jesus Christ n'urukundo rw'Imana and the love of God no gusabana n'umwuka and the wera fellowship with the Holy Spirit bijyane natwe twese. be with us all. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom.